share this video. Now, fake pastors, because name mana ane woman ane kwibe, fake pastors, fake pastors. Raphael the more, if you be native doctor, you for don't buy a lot. If you kajuwe mama, or if you kajuwe mama, esreketa no na mo native doctor. Ngo ma character if you need him. Ijuwe no mo na mo native doctor. Na ma ka egbu na a lot of people. Why na say ho no na mo pastor? Na ma ka egbu a lot of people. If you need dunjo. Why na say ho kita ezugo na wo na ewo a pastor? You for don't buy a lot of people. Why must you associate native doctors to time people? Now go my character or if you flew ni me piji wese na na mo native doctor na me gum dem mother, meaning that if melu na that character in a form manifest go in a bad way. Who because na this character na manifest the image Chineke. Ono ma shezi oku ma na aye gwegwe. Why ojuwe native doctor ka ijuwe qualify that bad side of me in afo? No na character go mu ife in afo ijuwe feel na this guy na act this way. Obviously this guy do this kind of stubborn. This guy ya ha no ife wolo no a native doctor no ka egusisi go mad. Why is no na mo pastor, no na mo bishop or no na mo father na ma ka egusisi go ndem mad. Ife do mad ife donjo adekuyeku ifo kazuwelu kanko characters o kazuwelu kanko. Onwe so many people na ejoka ya wolo na father ejoka ha ka egusi na mmado. Onwe so many people ya wo ewopu church aula ewopu Jesus Christ ewopu chukwu mmado yeji we say wo maka chukwu if not for God no ka na ka mu ifo na emenal. So ifo kazuwelu waja go I'm very happy no go jeka we make this confession ezugo no wolo na ewo dibia na ike egusigo mmado. Esi ho no wo na ewo pastor na ike egusigo mmado. Ifo ka zobelu kanko characters o ka zobelu kanko onwelu broadcast mmemme echi niile ahụ nwelu one propaganda and asị maazị dị behind spread nchọrọ ka nkọwa kwakwala unu echi ịghọtago ịma na mbịa kọwa ịghọta ma kọwa ha ya ghọta. Share this video, click on like and love ịghọtago. anyị suppose ịda arịarị na broadcast ya ahịrịa obido ha drop ba ma na onwe n'ife emewelu. So na awụ like and love awụ all you share about this video, you share this video. Ndembu Monday hammer or Sunday hammer nketa we biakwute ewu nde fake pastors are. Now I realize them abego nketa shop tower na so many of these people ya wa pata ha na agwago na no if you do to American Jew kwusi joker. I have come to realize that some of them when they melu encounter with some of these fake pastors who turn church to business center. You gotta go. Them will experience with them. For the women have experience how they end the world. So I have come to understand that now so many of them when they will bad encounter with some of these men not on an altar but all business. Because during those days although fashionable mmadụ si no a native doctor. O nwere mgbe ya mmadụ si no a native doctor a na-eze ya eze. Ịma na Matthias so wee mee Matthias Shinarin temple akwa ọkụkọ ha so wee mee ọrụ nwa dibịa duzie so attractive. Ọ dọrọzi ka mgbe ya awụ asị na mmadụ nwa dibịa dọka ndị mmadụ ya agbafu ịghọtago ha wee bịa mee this nwa dibịa yik job wee duzie generally accepted among our people. You got to go among our people or Hosifa is so. Mana prayer. Ebele just start to go during Jena. Ebele Gasike o. Hey, go off and on her like I'll show you what talk to her. Happy what they water. Carry my off and on her name may have born or money. Banyo set the AC, Banyonki, Jabanyon Gerum. Jabanyon Gerum.
So ọ na Nigeria ka anọ ewere ọkụ. So ịghọtara ife na-ekwu now. Share only share about this video. Share this video maka ife nchọrọ ikwu n'abalị a sokwa n'ife a na-eme. So those days mgbe ọdụbụrụ fashionable for somebody to openly declare no a native doctor. Enwe so many native doctors yi suit baa n'ụlọ ụka. Ụfọdụ shira akwa ọcha baa n'ụlọ ụka. But in the actual sense, ọlụ ha chọrọ ịlụ ọlụ dibịa. Ịghọtago ọlụ ha chọrọ ịlụ ọlụ dibịa in the actual sense. But because na that time or those days, or fashionable for somebody to come out and say na abụ nwa dibịa. Ịghọtago. So ụfọdụ n'ime ha chịkọla akwa na kpụsịa n'ime ụlọ ụka due to na chọọchị wụ nke do generally accepted. When you say that you are a pastor, so many people will freely come to you with open mind. Ịghọtago. So ụfọdụ n'ime ha wee tọọnụọ ụka to ịlụ ọjọbọ. Now, I don't want to know whether you started or in the guise of being a pastor. I want to tell you that mark this things in Anambra. Ebo buna in a ekpele. O wee wuru na charge ego. O wee wuru na charge ego. Before ekpele na charge ego. Before abịa lụọ ọrụ nke a na-asị na ọrụ ezinụlọ. O wuru na charge ego. Before abịa lụọ family cleansing or na charge ego. Before abịa melu anything. In fact, to even intercede for you na charge ego. Run away from those places. So emewuni putechi niile esem na church nka ohowo church. It is very clear. It is very clear that no block church ka ị na-eje. Ebe ị na-ejekwa n'ọdụ ka ndị a na-eje na nke mmụọ mmiri, ndị a na-eje na nke akwa, ndị a na-eje na nke ndị nwa dibịa ha luo ebe ha chaji ha ego. Number 1, anyị achaji ego eji gbara ha afa. Number 2, anyị achaji ha ego eji wee lụrụ ha ọrụ. Number 3, anyị achaji ha ego eji wee chụrụ ha aja. Ka m na-agwakwa eziokwu, it will not cost you anything to worship God. It will not cost you anything to worship God. I want you to understand that. Church owu ni ijelu or na cost your mind like you need to go and hustle money. You need to go and make money. Iye wolu wota before you can even get that services. God appointed mmadụ nya na-enye free. Onyinye ahụ na-efu ka enyere ihe, and the services ha na-enye with onyinye ahụ kwa na-efu ka a na-enye ihe. Achọ mmadụ ịpụta na asị m ezugo church yeli kere ife kpatara a man of God ya eji wee nwe office sukele ana. Ịpụta da abịa ịbịafe number 1 ọwụ na ọwụ na ịchọrọ ka efie direct na onwere ego na ya akwụ. Onwe ndị na-eme ọwụ na ịchọrọ ka eme express ka ijefe ya ozugbo onwere ego na ya akwụ. Mana ị ka na ebe ahụ debe ahụ n'ọchukwu ka ị na-ekpere. Ị ka na ebe ahụ debe ahụ n'ọnụ ụlọ ụka ka ị nọ. Ị ka na ebe ahụ na-ejekwa n'ụka isom na-eje. It doesn't need to cost you anything. Onyawu ife dị iche. Salvation is free. Onyawu ife dị iche. Onyawu ife dị iche n'ụlọ ụka na be nwa dibịa. Because onwere nwa dibịa ya abata be ye ige nya iwu na ye demandere something from you. Even prophecy ịma na enwere ike ịnọ administration etu anọkata the spirit of prophecy ahụ izie like this. Eburu ga amụma free. Enyewu prophecy free. Even profakwaro instant solution free. Nyawu ife dị iche na be nwa dibịa na ụlọ ụka. So ụlọ ụka ọhụna ya wụ iruo services ha or gift ha adụkwa equivalent to nke ndị nwa dibịa na-eme. Run 440 gbafuo. I gave an instance and say ngụnwa na-eje Zion ministry. Nge na ebe ị na-eje Zion i receive na the testimony o nwere ike evangelist ebugo bịa ma onye ewu. Not even evangelist ebugo bịa ma onye ewu. How many of Zionites can beat their chest today wo na ha bịa go one-on-one kwa aka with evangelist ebugo bi? So many Zionites, thousands of them in their numbers. Amaloka imo office evangelist ebugo bido. You have no reason to be there.
He doesn't need to see you one-on-one. He doesn't need to full one-on-one. Or need to full one-on-one before God can answer you your prayer. He doesn't need to know you one-on-one. Are you getting what I'm saying? So the only thing all your cost is money for transport, for you to transport yourself from Ebon to Zion. And even if you cannot go there, you follow online. So you have a choice to either go there physically or join online service. And when you join online service, unless you may pick account number, send there, go, which nobody is there to enforce. There is nobody not there to enforce you at the comfort of your home that you must send money to that account. It is for people who want to do that willingly. So it cannot cost you anything rather than dedication and faith for you to worship God. Any church, any prayer house, any ministry, Meluke understand there anything do different from Nkane Kuketa. Na also wafuo that place ablo no kakao. I don't know if you are understanding me. You don't need to go and buy goat. You need to reach goat before ibia appease ibia nye chigunni inye da chigunni before chige we meru ife. That is not the case of Unoka. You got to go. You need to reach chuaja. Before that is not church. Church is where you come openly to come and worship God, tell God your problem. The preacher not there, or the man of God, or the spiritual director not there. We help to uplift your faith. We help you in that salvation journey. No, we help to intercede for you. We put out the prayer request there, and if God open his house to give him a message that you have been located, your freedom will start from there. You don't need to pay money. If on a mail and Kimadibia, I say, how many of you evangelist could be your prophecy? More go on a man open heaven. Open heaven, Yahweh, able to join no open heaven freely. Only that I require cost. Yet so many people receive God. Okay, Very Dark Man fan page. It's time for you to leave this page. Blocked. You gotta go. Let me tell you something about me blocking somebody, which later I will make it in a separate video. Before my block, ma observe go iberi funa any any video may make in up about ma tolerate you first one, tolerate you second one, tolerate you third one. I block you immediately. Malon I need to completely use and less to this page. Malon back to come and engage constructively in any argument areas. Malo, you are not even ready to learn or for people to learn from you. Because if you disagree with what I said, you must state the reason each way disagree with what I said. Maybe somebody on a comment section will get water from you. But I will make it happen so I will entertain you first, I will entertain you second. There was the game a block Congo for people who have somewhere. It's okay block them or a slide there in my WhatsApp. It's go why you block them. I am telling you why I can't block so that you won't have any reason to see me somewhere and start telling me it's go why you block them or what if I know or what follow I've been following you. I don't need that. You gotta go. All on that page me in on air with criticism. You can't even criticize and state a reason for your criticism. Then I will give you grace. I will help you to leave this page because you have a choice to either leave or stay here. And for you to be here, go either with an update or information I need here, whether you agree or disagree. You gotta go. So let me leave that for now until tomorrow. So as I was saying, some people they are joining the open heaven. God, they locate you in an open heaven. You did not even pay for transport to go to Zion. You gotta go.
You did not even, Amandashi, you did not even pay for transport to go to Zion. So sometimes some of these people who tithe, offering, I don't even know the kind of churches you know got. Because all I know, so many people who need Zion now. Hajeba, highest hand in when you get 200 or 300, or for the Imwegi, reserve. Only ya for so while the equal offering time, blessing time, inwe go inwe go belo mwe chuku, besharo mwe chuku, and alalo mwe. Tithe and half your money, tithe is not by force. Yes, tithe is not by force. As a matter of fact, since in Jue, Pempe, we Anglican church, I'm wearing there. Tithe is so now, Eban, and we no turn out of people now be a tithe. Then I put tithe, no kaka how don't go safe. It's a choice. Also, some go covenant to go na chukum, which is personal to you. Which is personal to you. You got to go? Then sowing seed is up to you to either sow a seed. Every first day or second day of every month. Na 500 kwasha na envelope wolie je na winners chapel je wolie sow seed in aka pastor. It is my own decision. Nobody forced me. Pastor did not tell me. I know why I took that decision, and I kept on doing that until that pastor. Yes, my spirit connected with that pastor because of one thing God do many men do very, very, very significant. I can never forget about that. That is the reason why this even the winners Ejibo Opunaka. And by the way, I know that now I want somebody to gift me. You gotta go Zion prayer movement. You gotta go ask on somebody to give it to me as a gift. You gotta go ask on Kofunye, a Zionite. I want you to give me that wristband as a gift. Yes, gift it to me as a gift. I need it. You gotta go give it to me as a gift. For over 3 to 4 years, this thing is able nakapo. For over 5 years, this thing is able nakapo. Okay, for no, you can barely see if you do there. You can barely see. You can rarely see if you do there. If you God to use that pastor on go, may his soul rest in peace. Mbo meshalo na shigata ba ewopusie woje kerepe woje rifa mecha wo shigata in Nigeria before mecha after some time no one at the thing we with if God do use that man we na Zambia, I can never forget about it. That is why in Juena say no wulu ni mwe personal encounter with this God. People ne ku rifa ha ne ku eri e ya do carry the way by nonsense haneku, but we go personal encounter of anything. It is only decision and dedication. Nobody will even force you to give to the church. Nobody will force you to give to the church. I took that decision alone myself, saying that every first day of the month or second day, no ye a CD from first to fifth. Na me really 500. Aha, thank you very much. I appreciate. No ye a CD from first to fifth. Na me would really 500 kwasha. TN envelope would ye jenye pastor. And I kept on doing it until the time I worked with that pastor. My spirit to connect with that pastor because of something God do jewe many men done. Now, if you have such encounter, when you feel madu weriki wagon what? So you that is a Zionite, you that is an Adora Nelugu, because this program will generally Ubulone Kaguna Father Mbaka Fuguru 1-on-1. Ubulone Kaguna Ebube Monso Father Ebube Monso no Guru 1-on-1. Ubulone Kaguna Father Okunere no Guru 1-on-1. Ubulone Kaguna Father Odomiri no Guru 1-on-1. But now we need to put for 1-on-1. If all what they want to do is to come to that ministry, may if I chineke barenya biame, declaration ni na ha na it shall be well with you. Ngoma no na crowd na ekwu amen. Sometimes a prophecy is a prophecy. O locate ego osia nwere ike dolo I claim oye o locate ego ebe no we me pastor amaho, father amaho, your spiritual director amaho.
all ngu ye ejisi aka go biazie notify ya church ni nwekwuru testimony. Then I can tell you that over 90% of testimonies are in na churches ada bia do na altar. I can tell you over 90% of testimonies. Because better share this video. The first thing you when you join all this broadcast, share this video. Click on like and love. Over 90% of testimonies are in Menunoka. Ada bia na altar. Man of God, I can tell you that many people who pay or sow seed into the church account, churches amarodofa, pastors amarodofa. Yes. In case somebody testimony somebody shared with me about Zion about 3 days ago, you got to go mbata. I want to quadro nature my young brother but I can be start again. Noreba, mona somebody we do not interact. O we bam testimony on us no ko na ekwu no shoro na no shoro ka ona ka oje join no open heaven. When I see okay doko is Zionite ke unezi anya n'aka full wristband ahụ gbanaka. I need discuss about ife gbasara Zion. O we share testimony nke to me. We when that this is the reason why na ife ono also ndị mmadụ fa na ekwu na ha na-ekwu onwe ha. You got to go. Na agba m ka o si wee si from land being a land agent wee bidozie ide were ege na-egota na Lagos ya na-ele ogota ole na ọgba m ka the testimonies wee bịa na mmasị na asị mana ka ọkụgodoro nwa na onwere ha na onwere side sister venue na aha ọkwa sister venue ka ọgụrụ ka ọkpọrọ na anụkọta abịazie dụka ha na kụpadoro kwa ozi apụ 1 month 2 months time na-aga ada ele also no program ka ọ bịara one day no nwere prayer point evangelist Ebuka Obi raised either no physically na program or no join open heaven e wee raise that prayer point nyanwa wee kpee ekpere okpere ebe a kpechasie ekpere ahụ kwe nkwa na o mehu one weekend o ji wee kpechi ekpere ele a na ahụ ozugbo a client kpọ ochekwa na ọka oje ka o si eje efe mmadụ ife na-eme ego a na ebe ahụ ka ọ nọ wee wolu church ministry account ozugbo wire 500,000 into that account. If I say because we send the lega, one-on-one encounter with Oya send the lega, only sit in one-on-one office with Onya before Onya send the lega. So sometimes I don't understand. All people reform melu nejiakafa by decision, not by persuasion or by force. Olaka had decided to give in any magnitude, in any level to the church. So pastor wona na charge ndị mmadụ ego were emerụ ihe ekpele onwere ife dị iche na go na mmụọ mmiri afọla anya onwere ife dị iche na go na akwa ọkụkọ because onyinye chukwu na-efu ka enyere gị a na-efu ka ihe nyekwa. Yes, you allowed yourself for God to use you, so you should give that service and allow the reward to come on its own. That is why in the early stage of ministry of these people, you will see this evangelism. You will see that some of them suffered. Some of them suffered before they could raise men that has lifted them up today. They need their early days of their ministry. Some of them so today when you hear people saying you will not understand. You will not understand. Yes. You will not understand. Yes. You understand. This particular thing how God can bless you if you really have something to offer. If you have something to offer. If you allow yourself for God to use you willingly without anything. Willingly without anything. Yes. I'm just using myself as an example. Is it not an example of what all these men of God do they use? How you can see them? 300 million or 150 million. A Yamano, a member willingly go. But the fact is that he doesn't need to charge you any money before he can do God's work. So any church you know charge or no requirement here water for prayers, run away
run away. That place is a wayo house. That place only a native doctor in disguise. For it is only devil that can demand something from you before he can bless you or before he can give you anything. Yes, it is only devil that can demand something from you. Yes, it is simply the time ogembebo ya wapụta asịgo na n'ihi ebulu ji bulu ewu were cowries nka were nka wee wota to the gods of the land. Mgbe ụka bịarụ, people now realize that I can actually talk to my God without anything. That even if I don't have, I can still talk to my God. You got to go? So, onye ọwụna na-achọ ka o change that narrative, onye wayo, see na that place pụta, there is no God there. Onwe go to God, do they are all God, ebute. Onwe ike ọwụrụ ndị akwa ha na-ekwu na ha na-abịa agwọrọ ọgwụ na nke ha. So, ego ahụ ị na-eweta wee gaa ejikwa wee nye alụsị ndị oyeri. Yes. Who knows? How members Zion one ka evangelist Ebuka Obima. If I win on adoration efufa na nke Mbaka, mmadụ n'ime ha ka Fada Mbaka ma one on one. So kerisi ebe go na na-enwe one on one encounter o eji wee sị na yakwu 50,000 or na yakwu 100,000 or na yakwu 200,000. All the people who they sow seed into the ministry of this man, who people God bless go one way or the other. Who people encounter go grace, who people encounter go way result, way testimonies. Yeah, only them can instruct when I say I need to do this. Take for instance, Onya wotara 700 million according to daddy na altar analo na Zion na nefa or many people independently ezugo actually me gbajaja na Zion ezugo actually me gbaje one trip. Nobody forced them to say you must do this. They are doing it on their own, based on their encounter, based on their experience, their good experience with the ministry. But nobody will give it to you as a condition. Maniru nanka kwafa nda nwelu even nature express ka across Ozbo ka there is a price to pay. Consultation fee for you to see him. There is a price. Even I know not be fair from 1 million that you must pay 200,000. I know not can be fair from 1 million. You must pay 200,000 if you want to see him express 200,000. On a wall, and age 3 million agwo, and age 2 million agwo, and age 1 million agwo. Is it not too expensive? Is it not too expensive? Agwa only ye would agwa only ye would talk. Agwa only ye would talk. Agba oni ye kukotify ejije chuaja. Agba oni ye kukotify ejije chuaja. Agba oni ye wotifi eju eje ni ye je nyechigu nni. Agba oni ye nyechigu nni. Agba oni ye nyechi na agwu nni. Agba oni ye nyechi na agwu nni. Agba oni ye chukwu ezumezube nna yo. Ife niile ahụ wee go. Ife niile ahụ wee go. Onya wifa ha na agba na onyinye ekwensu ha awụ free. Yes, onyinye ekwensu woti isi bịa wori isi. Mana these days na nke ikpeazụ a ndị nwa dibịa ọgbara ọfụla ha ya iyari enyeghị iyari ewote isi nya ha yari eworuchi isi before ha enyeghị isi na ọnwụ na onwere nke ha nwe ha enyeghị. So any church ifụrụ operating the same way and manner ndị nwa dibịa si operate, run away from that church because na onwere Chukwu nọ there. Onwere Chukwu nọ there. Yeah, ama m ifo ye take mmadụ onye n'ime unu fugoro evangelist Ebuka Obi ọ dị izi ifụdo ya afọ. Or do easy for you of many of you, you go Zion more than 10 years. Of after that, they know that. That is why you may fear no one. A lot of people are now struggle to have one-on-one encounter with him because they don't want to have one-on-one. So if this man did not build their ministry based on charging money to pray for you, they just started giving that gift free, just like Zion that started from the desert. It started from the desert before the numbers overgrew from that desert. People coming willingly on their own, people coming to pray together as a family. Before you know it, they move from desert to Uruago building. Before they moved from Uruago Hall, they went to one field. From field, they now secured a permanent place. Na Victory Estate before Hawebido journey going to Ngopala. Have you seen
how a normal church should grow? Have you seen how it should grow? Manana guno doka yase. Umu criminals apolo we have dibia sapota. Ndoka jikwe nka ndoka brother. Apo koko eke hiti. Nde pastor na rife na alo. Pastor una na operate. It is operate wonyo hiko. Eperima ko. No na such places. Don't even share your experience. No experience in nunoka because of blow nunoka. Or blow nunoka. Look at St. Mary's. Mbawuzie no na St. Mary's. Okay, I was just GM instrument to if you dem mado eju instrument that nobody is charging you 1 naira. In fact, I was here now so far you highest thing here may wo go nye as offering time, blessing time. For the 100 naira, for the 50, for the 200 naira, for the 1,000, depending on ego interest when we go. Nobody will tell you that you must give so and so money. Gone are those days in way Ayaba Hammer give tithe. Gone are those days. When you make time make that. If not for anything, churches may create avenues where they will even be making money to be giving back to the society. Yes, all level every church is not that. They now create their avenues where they will generate money so that they can be able to also give back to the society. You got to go, Ebele. They are not to get with a panoko. Nanya ba change over to get money with an uncle. He change if a one is here. Okay, with a goko. You got to go. By go in the room. You got to go. So, even now, what if I walk or I wish in the airport, Simon the church, Pastor Juko Wemenka, Pastor Juko Wemenka, Pastor Juko Wemenka, Pastor any the hair man a member of church here. I can not buy a wish. Change your own color. Why is it? What I go? Pastor any the human or member of church here? Or if I will feed Onyinya mala chukwu nefu ko na enye and nefu ki ige enye kwa ye. Onye owu na aha enye nefu ma na oje buta arusi o ya de enye nne. Monwa wezu go gwaro ye. Onye owu na aha enye free. What I go? Go onye ọwụ na ada enye n'efu mmadụ na onye ahụ nwere ebe o si wee je bute arụsị ahụ nwere ka ọwụrụ ndị a na-eje na nke akwa ha eje ebu arụsị eje ebu ọgwụ o jezie ọ na-anata uwe je na-echukwa ọgwụ o je bute. So you should know the difference. Amụrụ chọọchị ị na-eje mana ife na-enye okịta ahụ guideline so that you will know ka ọ ghara iwe chi niile mpụta na-ekwu okwu. Chọọchị nke m na-eje ministry nke align onwe m with other force ego. I have never had any reason for me to have sleepless night because I have to give money. If no game program nango bala, all people need volunteer to even pay for transport for people. All people need volunteer to even pay for feeding for people. Nde mmadu si no bi na eme nde chukwu nde firu na chukwu goziri ha enough. You give. Some people, some of those people, those ministries mgbe he nwere anything and yet nobody stop them from coming. Onwele twist wee do wee bata n'ụlọ ụka taa chọọchị agba ochili azụ. Chọọchị ọwụna na-eme si na chọọchị ahụ gbafere na chukwu anọrọ there. Chọọchị ọwụna na-eme si na chọọchị ahụ gbafere na chukwu anọrọ there. You don't need to have money in your pocket before you can come to church. Man, ị nwere ego na akpa, o nwere ife ị na-achọbe nwa dibịa. I dare you. Inwe ego na pocket ho onwere otu mkpụrụ services ihe nweta be nwa dibia because every single thing ha na-eme ba ego you must give. Okay, onye ki doko
ngwano blocked. Another person drop another comment, let me block you. You can actually remove ewu ezugo ibu ewu ikede na message gị ebe a ezugo ibu ewu. Who told you that native doctor do first person to promise what he or she don't want to promise? Utobo. Imagine all ni wopulu ibu ewu wopu utobo message got to complete. But for this benefit of doubt, let me even answer that question, even though I'm a block go. Because only the esugo. Who told you that native doctor do first person to promise what he or she don't want to promise? Utobo. Only wopulu utoba wopu ewu. Your message can do complete. Na none of the mannerless. For the name for the name in a very harsh environment, in a very toxic environment. So you lack no love. You lack love. When anything do love do nimendo. Ogo na hune pepega hona fufu ina show you is frustration. So I understand, especially looking at the kind of lifestyle some of you they be now. When any good thing supposed to listen na because I hona fufu obina fufu you are not even happy. Commitment in on there do too much. You gotta go. So on na go do mpuye yari ekwe na alo and I free. Native doctor Ebian and before while Rafa, Iga go while Rafa, Iga go while Rafa, and the photo name Hani Wezi regulated prices in Jabafa. Ufother ya 7 or 20,000 kg abafa. Akwoku koji 5,000, akwoku koji 20,000 abafa. Ana majua ajuju. Imakwego neji abafa na nkawa. Akwejide anything to less than 50,000 abafa. So if you don't have 50,000, you don't have any business, and that is just number one. Oh, because now abacha aloga afa. Ewe nyes bese no oro aya alogo. Ewe gwanago. Ufother self wa alocha alogo olo. Ijezi echu aja na mmiri. Ufother n'ime ha agbago. Na before agwa olu ogwu n'ihi ejegodu chukwa ndị mmiri na ọnwụ na ịchukwa ndị mmiri na ndị mmiri ya emebi ọgwụ ahụ na ụfọdụ asịgo na before agwa olu ogwu ahụ n'ihi ejegodu nye chigu nni na chigu na-enwerughị iwe na ọnwụ na inyeghụ chigu nni na abụcha ọgwụ ahụ na chigu ya bịa mebi ọgwụ ahụ. Ifu na it is a long process before you even get to ebe ihe ekwesị nkwa ayarị abụcha ọgwụ iwe bịa nukwe nkwa na ọgwụ awọkụọ n'ihi emife dị otu a n'ihi emife dị otu a. So kelu ife onye bịara ebe a na-ekwuzi mụ na ya kịta kere onye wuzi ewu ọ na-ekwu ụfọdụ n'ime ha sịgo na ga-akwụ na ya ụgwọ mana n'ihi ewota ego I challenge Ekehit mgbe a bụ Ekehit na o nwere one of my friend mgbe ọ na-ekwu na ọ gwọchala gị ọgwụ na 4 days ọrụ ha ọrụ come I give you your money back wee challenge wee gwa na onwe one of my friend mere business many years ago na business ya na-egwuri wayo and na ego aka dependent na ego awụrụ na akwụkwọ ya asọfe ebe 2 years ago or so nchara njiri ife a or 3 years ago na ego awụrụ na akwụkwọ ya na ego awụ a lot of money na no ya enwe 10 million from that money ọpụ na mụ gbalie na ịgwọcha ọgwụ na ife awụ ọkwụọ n'ihi enwe 10 million from this money o 2 million for jig 10 million for you. Upon Namagwa gain 10 million n'ihu still oge ọ na-enye condition ọ ya eji wee rụọ ọrụ a okwu na number 1 na mma eji aka mbịa ebe ngwari ya nọ my friend ka a na-emerụ the thing I don't know why o ji wee chọọ ka m nwere aka mbịa ịghọtago. Then na number 2 na ife o jikwa agwọ ọgwụ ahụ obere ife yes na ife o ji agwọ ọgwụ ahụ obere ife na mma provide every single thing do needed for iji wee gwọ ọgwụ a kama na ego mma akwụzie ka ọ ya asị mmụ hapụwa mana mma provide godi ife ọ ya eji wee gwọtata ọgwụ ọ na a separate video ka o kwụziri na mụ na ya agba ndụ a follow what is needed from him before his God can actually before I can ebe salom chukwu na efelu if a woman. But this is something you can easily go to church. You know, na church is sebula na yo chukwu. You will to lucky that day. And when message speaking into that situation, you know that. You will to lucky that day. And when declaration suit through into if I know that. You will do lucky. You will even be located directly that day.
or opportunity to meet your pastor one-on-one. Your pastor will simply lead you in prayer and intercede for you without you paying anything. You don't need to pay chichi. You don't need to pay dime. Yes, you don't need to pay chichi or dime. So this is why you see people going to church, Abraham, they don't need to pay anything before they can communicate with God. So na habia soro wume women na America or do sheep? Is it sheep or do sheep can na gba upon na mutu eke hit challenge gbe na ime for work you will have 10 million still also do ko woze maka 10 million na wo le gbe gukolo material o ejiru olo o ka na ekwu na mu ka ye woti fo ye jigokota material maka ha ya gba say okay na o ya charge ego the boy esidebe we help wo go wote ego ka ego ife anyị ejiri rụghị ọrụ alụchazie rụghị ọrụ ọlụghị wọkụọ ekwuzie ya ụgwọ ị na-echezi ka agbaghị material ya ejiri ọrụ ọgbara na ya eweta isi kọbra na ya eweta isi monke na ya eweta ọkpa elefant ọ gbakọsịchalụ gị ife niile ahụ ọgbaghị na ego ihe eweta anyị eji wee gụkọta material 1 million or not 200,000 or not 100,000 or not 300,000 ego ọlụghị adụbụ okwoyo ego ọlụghị ụwụ mgbe ọrụ wọkụziere according to them then ijezie n'ihu arụsị kwezie nkwa wee gwazie alụsị na ọwụrụ na o merughị ife iwotakwu n'ego a ejiri rụwa ọlụo iwotakwu ịkwụkwọ ụgwọ ewee gbalụ gị afa ịkwụgodoro ụgwọ ewee gbaa afa wee fụgodo ife ahụ onwekwa ife dola ikiri maka ọ n'afa ahụ ka a ya nọ wee fụ na ndị mmiri na-agwụbe nna gị na ezumezube nna gị na ndị chi gị adụkwa happy with you na afụgodokwa na ndị ha dụrụ happy with you na ka ya ejegodo chukwa ndị ewee nwee ike wee gụtazi ife anyị ejigwọrọ ọgwụ ịkwụchakwa na your dues you will still have to make promise ya nọkwa n'ihu alụsị gbakwa alụsị na ọ wụrụ na ife a ebia yue na o meru gị n'ihi eweta ewu ọ n'ihi eweta efi ọ n'ihi eweta ife dị otu a ọ n'ihi eweta 1 million ọ n'ihi eweta 2 million. Have you seen how expensive commitment ahụ dị? So, can you feel na choose to shopota people from where they are worshiping their God free of charge? Nobody is charging them. All they need is to just to pay transport, just get out. And if at all they want to give, they give without anybody pressuring them. Onye kan jiwe na any church in eju dokedo ni yada bodo nwe si na church ya po na church ya hado horeo. Yes. Offering time when they are irute be ha no ese to achiga ro hoba. Irute be ha no ese to achiga ro hoba. Ha na-eme megide welu ụbọchị Chineke tiri ego na pocket for them to give offering. Ha enye offering. Ụfọdụ narị abịacha church gbasa anaba ha ejebe na fikara eji ijeri mara iko sikapa ha yesi. Emokwu mmadụ one na-eme ewuru ha akpara isi bịa nye Thanksgiving n'ụlọ ụka. Ife a na-agbasa ụka efugo widows ịtọ na ịnọ ha dọrọ na dọ fada ma ọdọ ụkọchukwu ọ na dọ pastọ ịghọtago isikwa etu a masakwa kọpọ masakwa rice ahụ ndị mmadụ ebukọrọkwa ya na. So what is that? The reason why you I'm telling you that Christianity can never leave Africa. No matter the number of people it can never leave Africa, because that is where you come to God the way you are. Nothing is demanded from you, no sacrifice is demanded for you, there is no qualification, there is nothing. Just come to God the way you are. You are accepted. Church, you want a daily condition, run away, there is no God there. All what the same them. All what the same those people. All what ha change garela ha yira kwa white mo o suit. O carry here to ahụ. So honey, look at nda macha akwa ọcha nọ na nke mmụọ mmiri na vida post. Look at those people. For them to be a cool member, do you know how much it cost all of them? Ọkwọ ego ha kwụrụ a raw cash. If a pastor na convoy ta, for pastor bi n'ụlọ elu, if I willingly ego ndị ụfọdụ ndị soru seed ahụ ma ọdụ ndị ahụ mmadụ na-anọkọta etu o jidego church account ọnọkọta ọkwụ ụgwọ ma ọ nọkọta send take for instance the rival pụtakwara ụbọchị a butere evangelist Ebuka Obi electric car drone na-esi na-apụta. The rival wodo onwe onye amaghị ịnọ na trade fair ma onye na rival ụgwọ ịbịara abịa ọnnukwute ọga
He's a billionaire. Now this same man during 100 days, emere na nga ọkpara wepụtara time o hapụ business ya na Lagos ebe a na nga ọkpara nyawu onye isi committee 100 days eme hapụ ife niile ọ na-eme ọgaranya iri efi Bukola escort ya ịpụta ọ na-agba Lexus 570 ọ na-agba Hilux ọ na-agba Prado ọ na-agba ife niile chekọrọ security ya ịpụta na Zion ọkwụrụ ọnọrọ dị ya na-akpagharị dụchọ na ife agwa ozi ka ọ na-eje ọ na-akpagharị dụchọ na ife na-aga where even necessary ụtakwu ego nke he is doing that because of love of God and maybe sọsọ nyamu ife God of Zion merie sọsọ nyamu ife Chineke anọ n'eluigwe yes na-alụ ọrụ na Zion sọsọ nyamu ma ife Chukwu meru ihe amaghọ because for a man to show that level of dedication it is not for nothing. He has the money. He can decide to go away. He can decide to go and stay away. So for him to choose to be inconveniencing himself, it means then will more to eat. So that is what I am telling you. Owuluna ebi na joka ni na enwe more demand from you. There is no God there. It is me telling you this. It is me telling you this. Onyeka Chukwu, you can now go and start eating Facebook money again to yourself. Bia ni weka Facebook money. Ona ha like eziokwu. Sinu n'ebe ahụ unu na-eje agwa ụmụ mpịampịa wow. They are demanding more from you. They are demanding more from you. It will cost you nothing to worship God. I'm telling you, it will cost you nothing to worship God. Yes, it can cost you as low as a go transport joke. Even if God is even merciful for you, he will kill you price yearly. Yes, come as you are. You will go also when you will nyala or be highest in the mother yemel, the mother in space eba honor or don't know long way. Mana umwelu na batanu no ka as a poor. Mana o nwere onye ya wọwụrụ ihe jeni gwa ọgwụ na nke akwa mana enwere ike ije gwu na nke enyi nna ejekwo inwenwe ike ije na nke mmụọ mmiri mana enwere ike ije na nke mampasman inweghị ike ije na nke onye eze mana ihe ejenwu na nke onye etu aka prices ha si wee dị iche iche and ụfọdụ n'ime ha ịbatazie a na-ede ego eji agba afa and ụfọdụ n'ime ha before bịa gba afa ihe jegota mmanya ọkụ jegota ọjị jegota nka iwe mee transfer ihe emekwa transfer ego afa ahụ a confirm onye ife iwe baba n'ime ije gba afa iruzi ya na-agbarụ gị afa agbachara gị afa ewee dị ikpe na nke onye ihe eje uwe ji the style requirement of ife anyị eji wee lụrụ ọrụ depending on ọrụ ọgwụ ọ bụrụ nke anyị agwụrụ gị ọgwụ agwaghị ife oyi eri ihe eji wee gwọ ọgwụ una na-deceive onwe. So tell me kedu ka ndị ọcha si wee rie ya eri afọ m ebe maazị dibịa na-ekwugheri ka onye gbuwara isi ị na-ekwugheri ka onye gbuwara isi mechie confuse ụmụazị be anyị ha na-atụkọnyerụ ya ego ị na-eri ego. Look at that young man ama m mgbe ọ na-anya ochie Honda Pilot old model ya wogo n'ọpụ na n'ụzọ dị moto akwụwe n'ụzọ today ụna empower gị even ebe ọ nọ na-agwa ụnụ na ndị ọcha bịara unu local champion o rikwa na unu local champion wee liberate onwe from shackles of poverty. He is now relaxing and eating even this thing on a watch on even at 23rd Jena that thing for the paragraph ebe o state all you needed for you to do Thanksgiving mandaye wotewu mandaye wotefa everything about Thanksgiving body written there unu na-eri unu local champion according to him. O say na ndị ọcha ji message of tolerance bịa so that they can weaken us. Na ha ji message of tolerance bịa forgiveness accommodate people na akọnọba udu n'eluigwe so that they can weaken us ka ha wee nwee ike wee take advantage of us wee exploit ya. You can see the kind of wickedness and intolerant spirit in the remainder. You got to go. Let me tell you the truth. Without Oka, without the message of Christ,
mụnwa ma ngụ nwa nwere ike ya adụ ndụ today o nwere na onye imerụ something iche na o nwere elete ọ dị normal eye for eye ọra for ọra ya nọzi ndụ o nwere onye ya hụ ịchọ kụwa tv ihe nwee ife o mere mana o nwere okwu ị nwere ike ịgwa mmadụ ọ na-akpụ ọdịnala ana onye ekwe ezu ike ife eji egbu mmadụ wee fa. Let me tell you, if not for the grace of God, many of us ma mụ ma ya nọ ndụ today anyị emeta n'ife dị capable of igbu anyị ana ọkwụ so afa chukwu onye ahụ pụta ọsị maka chukwu if not for God, if not for God, if not for God, if not for God. That message of forgiveness, that message of tolerance mere iji wee dụ ndụ taa, mere nji wee dụ ndụ taa ndị ọcha wụtara anyị na ndị ọcha bịara be anyị wee fụ na ọ gharala m achụpụghị iwuru ohu, gharala m asịsị ji eto ịhụ n'ajọ ọfịa, gharala m asị na king amago iwu sisi gbuo onye, gharala m asị na onye wee stand judgment. Ndị ọcha wee gwa anyị that Christ is love and na onye fụrụ mmadụ n'anya supposedly they look out for onye a you forgive. Now along the line government do introduced so that it can be regulated and passed into law so that you will know that no bulu na Bible won't get appeal to your conscience. Government and the way won't get state that law clear telling you that na no bulu na ime ife do to the good judgment ye before law. Even along the line ndosha introduce kwa human right befa still to make sure that na right of human beings to preserved. That human right wonyali dikwa eventually to hanwa ibuzo ụfọdụ ndị obodo ebe human right na arụ ọrụ wonya meru na ụfọdụ ebe ahazi enye paying sentence ma no life imprisonment osikwa be ndosha wee gbaratakwa bai usoro bai wee jewe be ndosha osibe ndosha wee gbarata bai every single thing ndosha wutara ebe a wife ha na practice befa. Look at today. America kita enweghị ike inye buying sentence. UK ta enweghị ike inye buying sentence because na human right na arụ ọrụ ebe a. Or olu at all life imprisonment. Nigeria say wolukwane imekwu ife na Nigeria kita kama aye enye buying sentence ahapụ na ya nọ na life imprisonment. Tolerance. Ịdagi iwu a tahafụfụ a mana oge ahụ oge ndị nna nna anyị ha oge nke nna nna anyị ha wụ instant judgment wulu n'okwute tuwuo ya na enu ife dị otu a kpụpụrụ ya na market square mee ife a banishie nie many nke they brought message of Christ which is love, accommodate each other. Imagine na families today self nwanne na nwanne pụta imagine ife ọ ya awụ na ọwụrụ na ndị ewoto hala message of love a munaga na enu mazi dibia you can see the level of wickedness in their heart every day of their life. O nwere ụbọchị m wọchiri ọ na-asị biko n'udonu no nwere so many people na-akpọ na phone adam epik biko forgive onu mo unu efirukwa na unu efirukwa na maybe na nna efiru pompous or na macho his call unu no kwa ifedo otu a biko nu gbagara no nagide oyokwukwa na mgbagara ozugbo okwu onye do against the message of love and forgiveness in Dosha Wotalai. But every day of your life, if you are not apologizing to your wife is apologizing to you, your children are apologizing to you, business partners are apologizing to you, you are apologizing to your business partners, but you are against that message of love. You want to still be living like carnivorous animals. Who told you that you are perfect? If I feel na mmadụ emego is supposed to reach we gbonya imego people times 100 ya gwa mmadụ ife wo trigger yo personally for me I nwere ike ime nnukwu ife enegara nyanya mana ife I nwere ike ime ewe ndo aggressively mad with you obere ife yes which is gonna if wona ma ye menwu asoyim ime nya igburu mmụọ m mana ọkwa so otu chukwu a ka ihe ji wee necha anya sị just because of God
icherefe agafuo nya melu na mụ na gị ọdụ ndụ wee ruo taa. I can assure you that nya melu na ndị be anyị na-eme ndị ọcha bịarụ be anyị melu na ndị be anyị nwe value for life etu anyị si nwe value for life. ndị be anyị ndị ọcha bịarụ be anyị melu na ndị be anyị nwe conscience nya life of human beings do sacred na ebe ndụ mmadụ do kete ete ka oge mbụ ife ji ewepụ ndụ mmadụ wee fa mmadụ pụta ife agba n'aka iwo na-enyo na-enyo ụdị gift ekwensu nyere ụnụ gift of sowing seed of discourse. You want to go? It's instigating people. Don't you know that you living today is because of that grace? It's because of that love. Yes. Imo for the ife he negaro ganya. O nwere ụfọdụ ife ihe emechasịcha mmadụ onye ahụ anakwuo ọya alahola o nwere ike osi ha ebe a ọ pụrụ anọba n'ife ọjọọ ya emerụ ọba bọọsụ na-eje Lagos na-erute na Benin ka o jere ife ogebe meseji apostle salesman. That message nkịtị ose ogelu ogecha ha meseji a chịkọrọ ife niile agafuo n'ime ọfịa ọ na-achọghị ịmụ ife. Matthias nyewe people preaching, keep preaching to people so that their moral and their state of consciousness are stable. Keep preaching to people. You can never preach every day. Or whether when the mother to mbonte no omenana yi kurugono no ji wi feje no bia onyawo ifi ya de me. Okay, you are talking rubbish. Ozondo Michael, off you go. You could have said what you wanted to say without him saying you are talking rubbish. Onya can just say na mafugonu odi omenana no shori ibitelai. Omenana of no respect, omenana of enwe nso, omenana of mannerless. Or if you shori wotalai. You are talking rubbish. Ndosha are the one that brought all atrocities in our land. Why can't you say Ndosha are the ones that brought all atrocities to our land? Must you say you are talking rubbish? If I ever had negu, so I block you. We continue. And nevertheless, I will still answer this question for the benefit of people who are watching me. Can you the atrocities Ndosha would lie? Can you tell me one atrocities or one atrocity Ndosha would lie? They cannot tell you. They cannot tell you. Jukwa from today we reach in iyi ko ya da go ya gba ya nete iji we go se uno nwere di forma here onwere forma here. It underestimate here ife Ndosha wotala ayi. We were practically living like animals. Ndosha ha awakening our mental wellness, our emotional balance, our alanya. Ife Ndosha mele baino Erika, they opened our eyes to the reality. They linked us to the rest of other worlds. We saw what is happening, what was happening. We were living like animals who been in mafia. We are merely surviving. Today, Mazidibia can make research based on modern technology. Ndosha they will lie. Why always trying to castigate you against Ndosha? Why always trying to hit your head against Ndosha? Ụfọdụ n'ime ụmụnna anyị ndị niile na-ekwu eri ife ha nchara ị na-ebibe nwa onye ọcha na-alụlụ nwa onye ọcha ọlụ nwa onye ọcha na-akwụ ha ụgwọ ha were bịa na-edozi their ancestral home. Yet Ndosha merụ ha nka, Ndosha merụ ha nka. I want to know if onye ọcha merụ na-eruru n'elu today be nna gị because of nwa onye ọcha. Need to use phone today, you can communicate to your mother. I'm on time, all with telephone night time. Adam Dodoloki. As early as 1999, 1998, 1997. I can do lucky. Now my house on Ebia no buy, because on a few places ebe phone night time. Because now I'm a mama done na be buy a call. I'm a mama done na bia buy na mama ya kwuru no ya akpọ na nwanne ya n'obodo iwu okwu no ya akpọ ha bia do no cha n'oche
ana mdudu lucky na oge ahụ na akpọrọ phone night Dubai ọhọkwọ na Dubai ofudo na palo ofudo na room my dad na my mom. You can pick up from anywhere. Mom mmadụ one do opportunity na mgbe. That was where we were coming from. Nanya monago malusie called during the time of our forefathers. Tell me why these people can never appreciate the white man for once. How difficult to call Dolai surviving the 1990s? Do you know how difficult it was for us to survive then? Do you know how easy life has become for us now? Malo called during the time of our forefathers. They practically lived their life as if they're completely disconnected from the reality before the white man came. Eventually took some of them back. After undergoing training, they came back here. A lot of them brought many innovations that brought us to where we are today. How can you deassociate Christianity to where we are today? You can never. They can make the message to be so attractive. Why they are spreading lies that they came with this one, it did not work. They went back and they came with Bible. As of that time, they came with Bible. On a Bible, Adrobefa. Oga Haji, message of deceit away. Bye bye. Christianity won lead the industrial revolution all over the world, even in the Asia. Yes, Christianity will lead the industrial revolution all over the world, even in the Asian continent. Yes. What is it you don't want to understand? Bible or na Bible had befa. Majority of uno kanine alone na Britain and the Dotiemba who government roria. Government na sustain self ndolo odroto ka Nigeria here ebe government ya yeme bodun ka suppose ribe o we Egypt we go no. So did they he wotalai if they use befa? That is a question. He wotalai if they use befa? When those people brought this good news gospel to us, slave traders business people then. Look at you now. Now South Africa today. In will shop maybe in a mellow genuine business. In will shop maybe in a Sydney. In will shop maybe in a Nigerian food. In will shop maybe in a phone accessories. In will shop maybe in a wig. Other people be a paranazogu. Other people be a paranazogu. It is where be mellow genuine business. Can was where be a zogu. Can you feel like interest will do different. If reason do different. If you name do different. So how are you always happy as a Nigerian no South Africa make genuine business? Nemo kahana eku na Nigerians work kahana South Africa. Are you always happy? So what on earth can these people do? At the end of the day, Kelonye so we fighting. By the way, at that particular time, majority of merchants known as this slave trade Ndibo, blacks, Nigerians are from the Yoruba and Defa. Oko hane jesi alaputo munne hale. Hane jesi alaputo munne fale. Now, who fought and ended slave trade in Nigeria? Melisreso, a missionary, Bekwaleba, Onyocha. So, Owolo na faji we bia. Owolo na faji we bia. Ka ha we wori and they buy. Why did it also take somebody from their place to come and fight against that injustice? Is that not enough reason to show you that they came on a different mission? They came on a different mission entirely. The missionaries later took some of our people as a typical example. His success story is as a result of the early missionaries. Let me not say early missionaries, but missionaries. For the missionaries. For the in fact, you see,
ụfọdụ mission ndị missionaries bịara ihe akpọ ha wee jezi obodo oyibo ruo ebe a wee tie ha mmọnwụ ha wee bata na n'ụdị ọzọ a na-ekwugheri ịnọrọ ebe a itibọrịbọ ọba ije kramụ etimology ọnya wee nwe ife indeed asụọrụ emu na na-ekwu you want to go back to your root gba maazị dibịa na ndị otu ha ihe dị Light of Africa ha were Igbo wee meelu nkuzi maazị dibịa wee start speak also katara English n'ọkata agbakata ọsụ Igbo mana ọsụgide Igbo ahụ chọghị ịghọrọ aghụghọ ọsụ otu mkpọmkpọ yiwe ya aghọta the etymology of this word, the propaganda of this one, in the propaganda in the acknowledgers, or confused who complete. It don't lost to me for the all on Facebook we see any question, the mother woniaka. 90% of people na esomaz dibia de woniaka. Master, we don't understand it. Because indeed the money fefana gota. As a black man, mother put on us, as you go to English, you with Boribo. How can he believe when and Dosha be a warrior? You, how can Shokolishi get back to his root? But he wants to test your level of intelligence with a language of another man. Are you not seeing the utmost state of confusion? He wants to go back to his root. Part of his root with this language in Naso. That is the number one thing defining where you come from. That is the number one thing that will introduce you before anybody. Onyansa so language ekete mana onyansa. Only Igbos, even among our Igbo race, nso ha so say na onya na so ko onye Nnewi. That is who you are originally. That language is artificial. It is borrowed. Mbiri na Nnewi, my app holo I can practically stay the whole of my life without us who you were lesson on at school. English is just a lingua franca. Ndosha wotalai. So you can use it to communicate to an Indian man. You can use it to communicate to Chinese man. Jejo madu nde na kuzi English in China. Ego na nakuha. They make a lot of money. Eventually, even the China are beginning to learn English. Ha introduce so app. Yahoo. Go na hane business. That app and I translate really na English. So why can't they make their language to go universal? If you think na nda na so you wo GOK with that industrial revolution all over the world, if you think na how you the China introduce their own language or do universal to English is where do about the first place you women and that war by the Bogare. You gotta go. You gotta give her the way for her. Oga, that's not true to Pico. Tongues are not identity to someone's root. David Ofia, this is somebody who says he wants to go back to his root. This is someone who says he wants to go back to the ways of his fathers. Now, say on a language, eso. Can the number one thing originally? Can the number one thing your identity as Onyibo? Can the number one thing yebuzo introduce you as Onyibo? In what idea no Onyibo naza Abraham. In what idea no Onyibo naza Jacob. In what idea no Onyibo naza Timothy. In what idea no Onyibo naza Samuel. Samuel or Wafibo. Timothy or Wafibo. But now the moment Samuel umepelo onu kuoku, emano no Onyibo. Not only that ne yamano Onyibo. Yamano wonya breba. Yamano wonya mbise. Yamano wonya bakiriki. Yamano wonya newu. Emalo ye haya kuziri godia. Or say that say Jesus Christ say ndoshase gbigirigbi ndoshase. Yeah? Ase una beke wa agbala. Ohoso language yo. Ndocha wa agbala. Iye ji we mana Jesus Christ ahe wotara wo wa agbala kalira agbala. Indeed, echo kwugari we no kwugari chana. You will still submit. Yes. You will still submit. You will still submit. Also, even an Hausa man born in Onisha, even an Hausa man born in Onisha speaks Igbo more than your kids. Same way na Kaduna go speak Igbo more than me. That he can speak Igbo is because now we are the land of the Igbos. Onorona and Igbo we muti Igbo out.
Yes. Onoro na ndị Igbo wee mụta Igbo ahụ. Yes. And according to civilization now, or the level ebe anyị nọ now, or the global state ebe anyị nọ today, a na-agwazi usef na ebe ọwụ na amụrụ mmadụ na onye ahụ awụrụ na nationality onye ahụ awụrụ n'ebe ahụ kpatara na ịmụọ nwa na America ọwụrụ American citizen. Yes. Na nationality. And then let me tell you, because of this migration, you will eventually find onye Igbo who's onye America. You will find onye Yoruba who's onye Igbo. You will find onye Igbo who's onye Hausa. Because at the end of the day, some of them may not even want to go back to Eba Ahasi. They will find it comfortable to naturalize Eba Amorofa. So when you talk about nationality, it has to do with Eba Amoromadu. So Amoromo onye na-akụziri unu ife a na-akụziri unu ji wee na-amụta na ndị Igbo ji wee dị superior karịa ndị ọzọ niile. Who told you? Gụnụ mmepụta nwulu. Kedu ife unu mmepụta nwulu? Eji masị ofe ọra, ofe onugbu. Njụkwa last iri ofe onugbu. Ya ama. Ụfọdụ ife a na-esikwudo kịta amanya wuru ofe onugbu. Ụfọdụ ofe egusi a na-esi kịta amanya wuru ofe egusi. Ọkwa ofe egusi ndị Ghana na-esi. Ọkwa ofe egusi ndị Ghana na-esi. Ofe egusi ndị Yoruba na-esi. Nyawe ịpụta ọsọ egusi ambassador of ofe egusi. Okafọ Currency ebe ị na-eje eteka si mụọ ya na Kaduna, si mụọ ya na Jos, nya sụrụ Igbo. No na-asụ Igbo because na amụrụ ya na ala Igbo ebe that Igbo language wo their number one identity and the origin. Ya originally onye Igbo ya da-asụ Igbo. Amụkwa ya na ala Igbo ka language chọrọ ịda asụ. Amụrụ na ala ndị Igbo ebe a na-asụ Igbo. So you will get used to language a na-asụ ebe ha amụrụ. Kedu onye na-edeceive do na ife? Kedu onye na-edeceive na ife? Kedu ife dị ife ha na-akọrọ na this 21st century? You can learn, like you can freely learn. Ndocha me knowledge ka ọ do everywhere. Nya na knowledge na ewu anything you ewepụtakwu na AI. You can ask AI will give you a rundown history. Mmadụ ife niile. Homazi dibia pụta na asị the etymology of the word gospel is good spell. Ndọcha bịa kasịa good spell on us. The gospel ndọcha wụtara na ala Igbo nya wụtara mụ na ya ebe anyị nọ today. Are you regretting it? Ka anyị jụzie n'onwe ya ajụjụ. Are you regretting it? Yeah? That good spell ọ na-agba na the etymology of that gospel no originated from the word good spell. So at the end of the day, that gospel, is it not good spell indeed now? Do you regret it? That he can research, that he even took his wife, first wife or second wife, got holiday the other day on a foreign land. Foreign land, where now one update. No deceive one. Si unu na otechazie pụta na ya kpọ nwunye ejezie na all the site niile enwe na ala Igbo. Ọgbara ụnụ nke ahụ n'ọkụ. Ọgbara ọrụ ụnụ ya n'ọkụ. Ife ọ na-idewe ka ụnụ fụ na oji ebe ndị ọcha. Ife ọ na-idewe ka ụnụ fụ na oji obodo oyibo. Ife ọ na-idewe ka ọ gbara ụnụ that same update ka ọ chọrọ ka ọ gbara ụnụ update. So kedu ife dị ife ahụ a na-aghọdogha aghụghọ ife a? Kedu ife dị ife ahụ a na-aghọghọ aghụghọ ife a na this 21st century? Ka mmadụ ya da Maazị Dibia na-akụziri na full moon Igbo calendar year. Igbo calendar year, when the whole world is using a universal calendar. A universal calendar. Ndị China na-celebrate onwe ha Chinese New Year. Ha na-eme kedu ife nji na the new what do you have to offer? The China nwedere a lot they have to offer to the wider community. Ngoma, what do you have to offer? Nothing. Everything about you is already artificial. Everything about you is already artificial. Some of you are unable to run program na your various pages in Igbo language because you want to get wider audience. You want to get audience from Yoruba. You want to get audience from Hausa.
But you are talking about Igbo heritage. You are talking about who we are as Igbo people. Why are you involving other race then? If it is all about Igbo, speak in Igbo, we will understand. Yeah? Speak in Igbo, we will understand. Yes, that is who we are. So everything about you, everything about your existence is already all about Westerners. It is smelling Western. You cannot take one and reject the other. They came with a good spell, as you said, and you accepted every other good spell, even the migration they introduced to us. Because them coming from Befa to here is where the beginning of migration in Africa began. Today, because they have come, because they have established that route, you are now willingly transporting yourself free of charge now to their place. You are enjoying that too. Let us agree that ụfọdụ n'ime ha bịara ebe a to come and look for greener pasture. Ngumu ije be ha taa je na alụ azụ ọgwụ. Ngumu ije be ha taa je na atụ akwụkwọ na-eri ha mgbada. Is it not a repetition of ife ahụ na accuse na family years ago? Is it not the same thing that we are doing? If they have not come here, how will you even know that you can go there also to go and exploit? Ana m ajụ ajụjụ. Ị gbaghacha ife niile okwu, ya gbagha nwa onye ọcha okwu. Ị na-agbagha nwa onye ọcha okwu, ị na ọdụ ka mmadụ na-eri nri na-asịghị n'iwu onye ala na o nwere ife ihe eme, but ọ nọ na-eri nri, ọ nọ na-eyi akpa, ọ nọ na-alahụ na your house, nọrụkwa ebe ahụ na-asịghị na o nwere ife na-ewu nke ahụ, when you know that without that person you cannot even breathe. Onye na-alụ onye karịrị anya, onye na-ene onye karịrị anya awụ, onye na-alụ onye karịrị ya anya awụ, anya nkịtị ife na-ene. There's no doubt about that. Christ is the king. That singular message of Christ is what today. Oh, what a light. If I had say, let there be light, there was light. Indeed, are you not seeing the light? Let there be light. Your ancestors had wise. If your ancestors can against if I John they cannot do today. They will tell you that these people come with that gospel, will tell her some things they have to borrow. Nye ha miro, ha nwere ike iji wee nene fu nwefa, chinyefa akwa, ha fu akwa dum mma karịa nke fa na ama. Gosi ha akwa ebe a na-alahụ, wotalụ ha ọkụ asị mgbe ahụ na-afụ ha na-amụ mpanaka na ndị otu wotalụ fa lampụ, ha fu na lampụ na ịkpa edokwa ife a ọkụ glove. What are a lot of things they have to borrow? They saw things that this no one and they would have this message. Muriki would have if they do a Muriki better their life out of their own wisdom. Fodunimeha was able because now the Jokaram Baho make the one if it be or one to win to a generation hata, more ye buruha, more enemy hatch also, more enemy hatch upon a chupo, or Kawa Behaka have you will ndị niile kwapụrụ from ancestral and the humble gboo pụọ wu ahụ no chopụrụfa ma ndị agụrụ osu ma ndị si agụrụ eri bịa Nnewi ha ncha niile wu agha ezinụlọ na family fa by their own people. If there is anything ntọcha mere eme, it is even to take away all those segregation by na ndị ahụ enwe ife tuku osu ha that they are human beings like you, is to give you a message that your fellow human being would the same thing or to you, that there is no difference between you and Donya, that you are not more human than Donya. Our people accepted that message. The generation didn't accept that message. Why? For now, no one they can more progressive, carrying those up on the blend the rebo with Indocha. For example, nna my dad the Lord you Okoshkudike one name we could no funne Nkunaro before no now the first Anglican priest who go produce and second the new Ije Bokoshku, Yafugo no Bokoshku.
because na ụmụ ụkọchukwu dike niile ewu UK citizen ka ha wụ apart from ofu amụzi na Nigeria here dọsụsụ niile ewu UK citizen iji wee gosi na ha nwanwụ ndị rụrụ ọrụ ụka mgbe ahụ ha nwanwụ ndị rụrụ ọrụ ụka mgbe ahụ ndị ọcha ka iji ebe ha iya afọ ife iji ebe ha ife ife mgbe ahụ ka ụlọ ụka na-akwụ ụgwọ bikos nọ ndị ọcha ịghọtago ndị ọcha wee tu o si eme nọrọ be ha na-arụ ọrụ mgbe ahụ fa na-esi befa na-ebute ego befa ka ha si ebute ego eji wee na-asọsten ụlọ ụka niile nọ hia ọ bụrụ ebe a yes ọ kọmuniti wota na ebute ego from obodo oyibo wee n'ụlọ ụka yes a lot of ụlọ ụka niile arụrụ mgbe ahụ be ndị ọcha ka esi wee weta ego wee lụọ ya and ndekwa ife ọzọ mere ndị be anyị ji wee marụ na shia ndị a ji wee bata nwere pawa wụ na ebe niile atụrụ aka ka ejelu ụlọ ụka wụ na agbọ a na-asị nọ okwu mmụọ ebe obodo na-asọ nsọ ịba ebe obodo na-atụ egwu ịgba ebe a na-consider as abominable land ajọ ọfịa sị na mmadụ baa n'ọhịa dụ ndụpụta edo nye okwu ebe alụsị nọ n'elu okwu a na ebe a katidral ndị katọlik nọ today ọha okwu ebe ịmara n'elu akwụ egbo ebe a St. John the Cross egbo today and so many other places ndị a wee na-akpọ n'ime ebe nwa na-asị na mmadụ aha na-akpụpụta wee nọrọ dụkwa ebe ahụ wee ruo ụlọ wee biri onwe ife merufa ndị be anyị wee sị mba na chukwu ọbụla ndị a si wee bịa kara aka na chukwu ọbụla ndị a ji wee bịa nọkara aka they brought a lot of innovations they showed us value of life a na-ekwu na egburu ejima ndị riri eri a na-agbagha ife mere eme kolokolo weda na omere ebe niile the fact is that na ọ na-eme na Igbo mgbe ahụ weda na omere ebe niile iwu ahụ na omerube mana o nwere ebe o megasịrị ama na omere they gave meaning to life they showed us the value of life they abolished most of all those things they stopped the use of human sacrifice and so many things a na-eme mgbe ahụ yes ifolo ife ndị ọcha melu ifuru ife message of Christ ahụ melu you did not see it apụtara na-akọcha ka ndị ṅụrụ mmiri ụkwa ebe onye si na-apụta otherwise ebe chukwu onye si na-apụta eji ime asịrị China onwekwa ndị China ahụ na-eje ụkata onwe ndị China na-eje ụkata kedu ife mmelufa ha ji wee hapụ China be ha jee ụka sequester kedu ife mmelu ha ji wee jee ụka today kedu ife mmelu ya jụ onwe ya ajụjụ ebe onye si na-apụta na Igbo onwe champion also destroying we follow the capable of doing so if they destroyers mmadụ mechaa n'ụwa ọ na-preach against the message of love forgive your neighbor maazị dibia gbara na ndị ọcha ji ewe ma ya we do week over gono alụsị niile ndị ọcha bụbụrụ ba ya awụ na museum ka a deberie ife fada ọkụ na-ele na-emeta fada ọkụ na-ele jebute arụsị o dewe na museum the generation na-abịa ya emechakwa fefe a ọ ife ndị ọcha mere ha wuji ife niile a dewe na museum ọnya kpatara na o nwere ụfọdụ ha bidokwara ereta ọnụrụ ndị nwe unu nyekọta nso wee buru ebi ụkwụ ụnụ bak nwere ife ha ji emefọ ndị sịrị na ndị ọcha bịa bụrụ arụsị ebe a were arụsị ahụ wee je ọkwọrị ụgbọ mmiri ka ha ji wee si obodo oyibo pedro how many thousand miles away na sea do how many deep wee bịa Africa here he disappear wee bịa here yes he disappear wee bịa here o gosi na technology adugo befa before they came here o gosi na technology adugo befa before they came here
so ka onye gwa na alụsị ahụ ngwa kedu ife unu ji alụsị ahụ wee mepụta mgbe ọ dị ebe a nwere ife unu ji alụsị ahụ wee mepụta mmiri na ọwụrụkwa na ndị ọcha abịaghịkwa onwerekwa ife unu ejikwa alụsị ahụ mepụtakwa ndị ọcha bịazie after ha gosichala anyị na ife adụ powerless na onwe ife a nwere ike imere ụlọ oge ahụ iweta ha ewu sacrifice iweta nka eweta ha nka eweta nka ha wee gwa ụnụ that you don't really need to pay anything. It cannot cost you anything to serve God. It cannot cost you anything to serve God. When some of our people gave up on whatever they call God, they took it and they kept it in a museum here in Ndosha today. You walk into England and for them, in museum, if most of those things had Ndosha was the artifacts. Artifact kafana kwa umuni fefa jidati na eme and they deceive ono na whitewash ono ngwa mazi dibia e ka na efe arụsịta keri fiji nwa arụsị ahụ wee mepụta ọkwa e ka na efe arụsịta and ndị debere ahụ na dị intelligent. Even na this 21st century you are still unable to make anything out of even Ndosha meru. You are still learning and advancing your knowledge based on technology Ndosha wutaro. And all information factor archive and all those things because information need now have stored, yeah, because they brought Western education to us. Yes, the first library Ndosha wutaria. So Kireba store oka apotase na the oldest three dona, let's say na the oldest three dona go and then they discover here the British gonna be. So it has to even take people see from another place to come and help you discover the history of Nobon. Sometimes in the matter if you fail they name on your behalf. It has to take in Ndosha Ebiaba we be discover history done your land. Eh? At the time of our forefathers Agago, when Ndosha Biawologa conquer. Today you now know better. You are still going to marry ije ovualo gono kiri ife ije we achieve kwano mazi dibia people na enye gi na eli oka uturu little extortion here and there ki ije survive. What is that invention you have been able to do? You have not invented anything. You have never discovered anything. You have never added from Nkendo. In fact, you are still existing based on Nkendosha Debelu and nothing else. Nothing else. Or if they discover knowledge that is so useless and in a waste to us, you can never advance to anywhere with all those etymology, on about nothing. You cannot amount to anything. Nothing. What you call room when a school, room when I go oka room when a school. So tell me, I want to know. Tell me. I don't understand. All these messages and you preach, where is that message going? Of what use is it to us? The world is fast becoming a global village. At the time, there will be a time where you come from will no longer even matter. Nobody even cares to know where you come from. By the way, this issue of migration started even after Ndosha Becham. Yes, Enorobo say akashamu na agbago no onye oreri. Indeed, ebe na Nnewi enwere ndewu ndị oreri. Nwe ndewu agureri ka ogono. Nwe ndewu nya all people who see from different places. Majority of people na Nnewi bịara abịa na Nnewi, meaning that Nnewi abroad their original origin esiro from Nnewi. Akashamu gwara ya no oreri ka hasi. Yes, has no already settled down na Nnewi today. Blend there na Nnewi, Bano Muna na Nnewi, Mewe Nnewi, Zavande Nnewi ta. They abandon their already culture and tradition and they start abiding now by culture and tradition of Nnewi. It will continue. It will continue. It will continue. It will not stop. There will be a time where you come from will no longer matter. What matters is where you have settled. There will be a time. Already almost in America and Anata. Will they not eventually later form part of that Obodo family?
epụtazi na agba n'iwu onye Nnewi n'iwu onye kedu ife ọmụ ị na-ekwu the 5th generation or 6th generation to come ị na-akọrọ ife niile onwezi ife ọghọtara ị na-ekwu ife ị na-akọrọ onwe gị ogogo. So we are fast. That is why when we see anything look at Nigerian economy, and wakwa no go na Iran na go na Israel na go no or affect one Nigerian economy. Iji we go say we are fast becoming a global village. In fact, we now live in a global village. Even in Russia, yeah, affect Nigeria. It can never stop. Let me tell you the truth. It can never stop. There will be a time Ebonyi no settle there, but one thing will still become universal. Jesus Christ is still that universal being. It is still that language that everybody, irrespective of a being, you will still understand it. Tomorrow is another day. Yeah? Tomorrow is another day. But remember my message this night to you before Mbalaze into all these places. Uno call una ebi jelu. That now what is expected from you to too high before you can worship God. Run away from there. That place is not a church. Eba wo agu dibia in disguise. It is only one dibia yenye condition or yenye webelu ife. Unu ka de yenye condition. I can decide tomorrow or next Sunday to go and worship in Winners Chapel. Onwolo ni me haya mana ma ho their member. I can decide tomorrow to walk into any Catholic church. Interaction with somebody, they may not even know that I'm not a Catholic. I may decide tomorrow to walk into any church and go and worship. Nobody is forcing you to do anything. It is only Bewadibia or no neighbor even to appease the gods, you must spend something. Even if the church you must spend money. Even if you must pay a price before you enjoy. Yeah, a prophecy can come to you on air here. Or for 6 minutes, open heaven a video. More than 30,000 people are now worshiping and they say, TB Joshua say, wherever you are, place your hand on the screen. On Monday, place their hands on the screen. Yet, thousands of people, they receive their testimonies in their different countries. They are now watching, and more over 90% of this testimony will not even come to Synagogue Church of All Nations. If you have a personal relationship, a personal encounter with this God, you will not allow anybody to interpret him for you. I'm telling you, you will not need any Masidibia to come and interpret who this God is. If you have a one-on-one encounter, if you have a way you talk to him and he will hear you, if you have a way you communicate to him, if you have a way you hear from him, you will not need any man to interpret who this God is to you. Yes, you will not need any man. So I allows to deceive you. Any church here be jail, and you need a price to pay before you can encounter this God. You need a price to pay before God can be able to visit you. Run away from that church. If I were a 419 house and it's not a church, you must not even meet with your pastor before God can answer you. You must not even come to that church. Even following online program, God can still locate you. Yes, also one dibia ke ya chọrọ jebe even nda asanga na ha na agba free afa akpọ okogbu dibia je akpọ ma mazi jikiru akpọ zero ga akpọ gbachara ga afa asize go ke go kpozie jiki na jiki ye desta zero ya gbasizi ifo ye take ye juwe me why yo gonna call ye desta ifo. God don't need anything from you apart from some decision he taking. You may decide to sow a seed. It is your decision. Yes. You may decide. You can even go to motherless baby's home. You do about me if so some go my reason pattern God do you when you that direction to go there. That is what Christianity is all about. So do not allow anybody to interpret this God for you. Get the interpretation of this God based on your personal encounter with him. Yes. Based on your personal encounter with him. God is everywhere. God is everywhere. I can pray to him from here.
and he will still answer me. Ọ karịghị etu a ka Chineke mezie okwu a n'afa nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ. Amen. Ka chi fonu.